Friends, we are going to discuss a very important concept in statistical mechanics, which is that of a phase space. So let's try to understand the idea of phase space, starting from the simplest of all cases. Let me consider a single particle having momentum p. Let it be moving along x direction. So this is our case. I have a single particle. Say that this is my particle having some mass em, and let it be moving along the x direction. So I'm considering the one-dimensional motion of the particle. Let it be restricted to move along the single direction, x direction. So it will have a velocity which is v is equal to, I can say, I'm writing only the magnitude of the velocity, x dot. X dot means dx by dt. The dot symbol here denotes the time derivative, x dot. So therefore I can say it will have a momentum whose magnitude p is equal to mass into velocity. So in place of velocity, I'm writing it as x dot. That's only a representation that is suitable for our discussion now. So p equal to mv or p equal to mx dot. Now, if I want to specify the microstate of this particle, hope you remember in our earlier discussion we have seen that specifying the microstate of a particle means specifying its position as well as momentum at every instant. So let's take some origin for this particle. Let me say that this is the origin, and as the particle is moving along the x direction, the coordinate will be having only one coordinate, that is what? X coordinate, right? So if the particle is moving in a plane, it will have two coordinates, a pair of coordinates, say xy coordinates or yz coordinates, depending on the plane in which it is moving. So since our simplest case is that of a single particle moving along x direction, the coordinate of the particle can be represented by simply x, right? Where x is the distance from the origin along the x direction, and corresponding to this x, there will be a value of momentum of the particle. So as the particle is moving along x direction, its momentum will be denoted as px. By px I mean the momentum along x direction. Okay, the component of the momentum along x direction. So you can say, I can rewrite what I have written here as mx dot as px. So we can say that at any particular instant of observation, the particle can be described in its microscopic level by specifying its position denoted by x and momentum denoted by px, right? And if the body is moving with the evolution of time means with the passage of time, there will be continuous change in the position x if the body is moving, and there can be a change in the momentum. Okay, if the momentum remains constant, of course px will be constant, but if momentum changes, px will be changing, right? So specifying the position and momentum of this particle at every instant is actually equivalent to describing or knowing its microstate. Okay, knowing its microstate. So to know the microstate of a particle, we should at the minimum know its position and corresponding momentum in every instant, right? So that is the meaning of knowing the microstate. Now
let me come to a graphical representation. A graphical representation of the various accessible microstates that this particle can have. So in order to represent the microstate of a classical system, we will be representing the instantaneous position and momenta of the particle in a graph or in a coordinate system with position coordinate and momentum coordinate along the axis. For example, let me make it clear before we generalize it. For a single particle system, let me draw a graph. I'm drawing a graph. Just let me do one thing. I'm drawing a graph. Let me do it like this. See, let this be one axis, okay, and let this be another axis, okay. So what is this graph denoting? The graph denotes along the this horizontal axis. Let me denote the position of the particle is denoted along the horizontal axis, and along the vertical axis let me denote the momentum. So momentum of the particle is denoted along the vertical axis, okay. So these are the, and this is our origin, and the origin denotes what, like 0 0, right? Means position is 0 and the momentum is also 0. Now you know, in the simplest case that we have been discussing so far, in which a single particle is moving along x direction, the position can be represented along x axis. So I'm writing it as x and the position is x, right? And the momentum, corresponding momentum will be having only one component. So I'm writing this one should be px. Is it clear to you? So this is px, okay. Now suppose that initially, to start with, the body was at rest. The body is at rest means what? Let me say that it was at rest at the origin. So we can say at t equal to 0. Let me denote it like this. At t equal to 0, let us say x equal to 0 and its momentum px equal to 0. Okay. So if this was the case, what would be the what would be the state of the system in this particular graph? You can see that the state of this system, the current state of the system at t equal to 0 can be represented by using what? A point. By using a point right on the origin here. So, okay, because this point denotes position 0, right? And momentum also y-axis, right? Momentum also what? 0. Clear to you? 0 0. So that this point will denote the state of the system. What type of state? We call that it is the microstate. Okay, the microscopic description. What each individual particle's momentum and position is at a particular instant of time. So this point denotes the initial microstate of the system, right? Now, suppose at a later time, something else, let the body be moving, and you make the observation of the particle at a later time, say at a time t1, t equal to t1. Let me say that the x was having some x1. Okay, the body has moved by some distance from the origin. So let me say that it has moved to some point here. X is equal to x1. Right? Okay, and since it is in motion, of course, it will have some momentum, because momentum is mass times its velocity. If the body is in motion, it should have some momentum. Okay, so let me say that let the px be having some value. Let me say that p1. Px is equal to some p1. So it can be anything, okay, depending on the velocity. So let me say that let this be p1. Okay, some value. I'm taking some arbitrary values as an example. So what we will do, can't you represent
the state of the system means the coordinate as well as momentum of the system at time t2, sorry, at time t1. Okay, so by this particular point in this diagram. So this is the second point that I have got. Okay, so this is the point. So this point denotes another set of coordinate and momentum values, right? Similarly, at any time, say t3, okay, t equal to t3, you say t equal to t2 because we started from 0. Okay, let me say that x is equal to x2 and let the value of its momentum px be equal to p2. Okay, some arbitrary value, say whatever it is, I'm just taking. It can be anywhere, right? Okay, depending on the type of the motion. So let me say that this is x2 and let me say that this is somewhere. Okay, so let me say that let's say corresponding to this particular thing, it should be somewhere here, right? Okay, some value, it can be anywhere. So let me just take here, so correspond, see, let me say that this one was p2. Okay, so what do? You just the same manner you find out its coordinate. Okay, so this is the representative point. Okay, this is the point in this particular diagram. Okay, now this type of a diagram in which one of the axis, or okay, I can say axes are represented by coordinates. Axes are represented by coordinates and momenta of the particles of a system. Okay, on the axis we will be taking the coordinates and momenta. Both coordinates and momenta should be there as the axis. Such a type of space, or such a type of a space, is what is known as the phase space of the system. Phase space of the system. By space we mean the physical space now, okay, or it's actually a mathematical space, to be very clear. When it goes to higher dimensions it will become the mathematical it will become a mathematical space. For simple cases it can be the physical space as well. Okay, so why the word phase here? Okay, the word phase here is used to represent the state of the system. Phase here means state of the system. State of system. Okay, phase എന്നുള്ള ഇവിടെ അവസ്ഥ, സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റിലുള്ള അവസ്ഥ എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം സിസ്റ്റത്തിന്റെ അവസ്ഥ അനുനിമിഷം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഫേസ് സ്പേസിൽ അതിന് തക്കതായ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷത്തിലെയും അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാമിന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫേസ് സ്പേസ്. ഓക്കെ, മാത്തമാറ്റിക്കലി വി ഹാവ് സംതിങ്, ബട്ട് ദിസ് ഈസ് എ ഫിസിക്കൽ മീനിങ്. സോ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ അവസ്ഥ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്, ബിക്കോസ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുക, മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ്? 2 വേരിയബിൾസാണ് വേണ്ടത്. ഒന്ന്, അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ് വേണം. 2, കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റം കോർഡിനേറ്റ് വേണം. കറസ്പോണ്ടിങ് എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് കോൺജുഗേറ്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എക്സിന് കോൺജുഗേറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പി എക്സ് ആണ്. വൈ ആണെങ്കിൽ പി വൈ ആണ്, മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ വൈ കോമ്പോണൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സെഡ് ആണെങ്കിൽ പി സെഡ് ആണ്. ഓക്കെ, മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ സെഡ് കമ്പോണൻറ്റ്. ഇവിടെ നമ്മൾ 1 ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ ലോങ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് എക്സിന് കോൺജുഗേറ്റ് ആയിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പി എക്സ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ 2 വേരിയബിൾസും ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലും സിസ്റ്റത്തെ അറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ, മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ, അതിൻ്റെ വളരെ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് വിവരമുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഫേസ് സ്പേസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രാഫിക്കൽ ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ വി ആർ കോളിങ്, ഓക്കെ, ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്പേസിനെ നമുക്ക് വേണം അങ്ങനെ പറയാം, സ്പേസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫേസ് സ്പേസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സീ ഹിയർ ദാറ്റ് for a single particle moving along one dimension, the phase space is 2-dimensional. I repeat, for a single particle, be very careful,
for a single particle, means we are considering only one mass. Okay, moving along. So this is the simplest of all cases. We what you call as 1 degree of freedom, right? One particle with the 1 degree of freedom. This is another language for a single particle moving along one dimension. It can be x, y, or z, moving along a line. That's only what I mean. Okay, the phase space will be the phase space is two-dimensional. The phase space is two-dimensional. Let me explain what is the meaning two-dimensional. Nothing. Okay, because the phase space should have minimum one coordinate and its corresponding momentum. Okay, so coordinate is taken along x-axis and momentum is taken along what? Y-axis. So can't you see that the state of the system at every instant is denoted by a point in the x px plane. Okay, x, I'm writing like this, px plane, like we call xy plane. In place of x we have coordinate x, and in place of y we have what? Momentum. Instead of y coordinate, here we have momentum coordinate. Okay, that's the thing. So you can see that this particular thing is nothing but a plane, right? So this is a plane. So we say that its phase space is what? Two-dimensional, or the dimensionality of phase space for a single particle moving along one dimension is 2. Okay, it's a two-dimensional phase space. It's quite easy to understand. I will explain it just other cases also, then it will be quite easy for you. Okay, so let me do one thing. Let me make some more space here, or I will go to another page and I will come back. Okay, see, for the time being, now here we have taken 3 points in my example, right? So the points shown by yellow lines, yellow color. So 1 point here, this first point, second point, third point. So what are these points representing? These points are representing the microstate of the system. For us, the system is a single particle system because we are considering simplest case. So these points in the phase space represents the microstate of the system at different instants of time. Okay, so you can see that here each accessible, here you can see that you can see the third point what I have just added here. Each accessible microstate of a dynamical system. What is my dynamical system? A system which can change. Okay, system which is not at rest for the simplest case. The each accessible microstate, because you know this position and momentum are this pair of position momentum values are accessible, permissible. This value of position and momentum are also permitted. Okay, this value of position and momentum are also permissible. So these values of position momentum pairs are what is known as accessible. So each accessible microstate of a dynamical system can be represented by a unique point. So which are these unique points? What I have denoted as 1, 2, 3 over here in this diagram. And so these points in the phase space are known by representative point. So what is meant by representative point? Representative points are nothing but those unique points in the phase space of a system which denotes the accessible microstate of the system. Okay, so simply the point in phase space are known as what? Representative points. Okay, clear. Now see, suppose suppose what I'm doing, I'm just connecting these points. For example, here, say I'm connecting the points, see, one by one. You should have as many points as possible which are close to each other, so that you will get the real curve. So what I'm doing, I'm just connecting the points t equal to 0 to t equal to t1 and t equal to t2. Okay, so I'm just connecting it by a curve, smooth curve, joining the representative points. Then I will get a curve in this phase space. Okay, so this curve is what is known as the
trajectory, phase space trajectory. I should mention clearly phase space trajectory. Okay, so this is known as the phase space trajectory. So what is my phase space trajectory? The imaginary curve obtained by connecting the representative points of a system in the phase space is known as phase space trajectory. So one word of caution, even though we are using the word trajectory, remember this trajectory is not directly reflected by, or this trajectory is not directly connected with what? The actual physical trajectory of the system. I think with a little bit of thinking you will be able to understand that. What is the system that we are considering here? I am considering a system which is moving along what? X-axis, right? On a straight line path. Even though the object is moving along x-axis on a straight line path, means one dimension, its phase space trajectory need not be a straight line. Okay, because the phase space trajectory is not a reflection of its actual physical trajectory. It's just an imaginary curve obtained by connecting the various representative point of the system with the evolution of time, with the passage of time. Okay, I'll make it clear with more solid examples. Just let's be clear. So I wanted to tell you about what is known as what? A phase trajectory. So any imaginary curve in the phase space obtained by joining the representative points of a system is what is known as a phase space trajectory. And the nature of the phase space trajectory can tell you many things about the nature of the motion of the system. Okay, that we will see how to analyze it. Okay, so we have taken the simplest case, which is known as what? The one particle moving along one dimension. Now let me go to okay, another case. So the next level of system, we'll come back to the previous slide. See, I have got one particle. So system is one particle. Okay, system is the simplest one particle system. One particle moving in a plane. Okay, moving in a plane means what type of motion? Two-dimensional motion. One particle restricted to move along a plane. So tell me what all things you should know in order to specify the microstate of the system. You know, specifying the microstate means specifying the coordinates and momenta at every instant of time. Okay, here the particle is 1. So it will have at any instant it will have a position. Suppose that it is moving along xy direction, okay, or xy plane. Let it be moving along xy plane. So it will be quite easy for us. So let me say that it will have a coordinate at every instant, which is denoted by x comma y. Okay, and it will have, if it is in motion, then it will have momentum value. Okay, and you know momentum is a vector. So p is a vector. If it is moving along xy plane, then it will have two components for the momentum, which I am writing as pxi plus what? Pyj, right? So I can say its momentum will have two components, px comma what? Py, right? Now I am going to do, let me pair these two things in a different manner. What I am doing, I am pairing up x with the px, okay, and y with the py, because that is what I like. Okay, so how I am writing? I am writing it as x comma px, right? X comma px, you can write in any way, and y comma py. No trouble about it, okay, because they are what is known as the corresponding momenta. Okay, position coordinate and its corresponding momentum coordinate. Okay, or conjugate momentum coordinate. I told you this one before also, right? X and px, y and py. Okay, so I can say that these are the four variables. These are the four variables which will denote the microstate of a system at any instant. Okay, in an earlier case we need to know only x and px.
Only 2 points were needed, or sorry, only 2 coordinates were needed. But in this case, if the particle is moving along a plane or in 2 dimension, there should be 4 variables. Now the problem arises. What's the problem? You know, the physical space in which we are living is actually 3-dimensional. Is it not right? We are living in a 3-dimensional space. So it is quite easy for us to imagine how a 3-dimensional space will look like. That is what we have been doing. What we did, we were drawing what is known as the Cartesian space. You know, a Cartesian space is nothing but a model of our physical space in which we are living. So we use drawing like this. So you have got X, you have got Y, and you have got what? Z. And we understood it because we know okay, now this is very similar to the corner of our room or whatever it is, right? So this is physically connected, okay, because we had only 3 things, X, Y, and Z. But did you understand the trouble that we are going to face right now? Okay, in the earlier case, we could have represented X along X-axis, right, and Px along Y-axis. There is no trouble. But when you come to one particle moving in a plane, you have to represent at the same instant, say t equal to 0. Let me say that this is the value t equal to 0, okay, itself. You have to represent, or t equal to t1, say, start from. You have to represent 4 variables at a time. 4 variables at a time in a diagram. How do you do that? You need to have 4 axes which are independent, or what I use mathematically, we use the term orthogonal. Is not orthogonal? You know what's meaning orthogonality? Is not? They are all independent. Okay, but you know that physically you cannot draw one more axis here which is physically orthogonal, or physically which is independent of each other. Okay, whatever axis you draw, you will be able to write it in terms of other axis. So they are not independent actually, right? But mathematically, by human imagination, by mathematical imagination, you can think of. Remember? Okay, listen to me carefully. Mathematically, you can think of a space where there are 4 independent or orthogonal axes. Remember, this is an imaginary space. That's why the word imaginary comes along with the definition of phase space, because that should be a complete definition, not limited to one particle, one dimension. It should be for any system with any number of particles with any number of any dimensions. So we will be imagining mathematically a space in which there are as many number of axes as required. നമുക്ക് എത്ര ആക്സസുകൾ ആവശ്യമായി വരുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം ഓർത്തോഗണലായ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയുള്ള ആക്സസുകളോട് കൂടിയ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്പേസിനെ നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാവുകയാണ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, അതർവൈസ് വി കനോട്ട് മൂവ് ഫോർവേഡ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദിസ് ഇമാജിനറി മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്പേസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് എ phase space. Okay, once again, now the phase space definition is just getting improved. Okay, we'll go back to the previous slide to give you more ideas. Now this 3 is not enough. What we'll do, we will have to do not 3. Okay, no, I'm just representing by one more, but it won't be looking as what do you say. Okay, so I'm just drawing it something like this. See, what is you have to imagine that these 4 are mutually perpendicular. Okay, I should not use the word perpendicular here because that is a special case. For 3-dimensional, okay, up to 3 dimensions it is perpendicular, and for higher dimensional space it will be better using the word orthogonal. Orthogonal means independent. Okay, so what I'm doing is that I'm just representing this one, like, see, so out of this 2 of them will be, say that 2 of them will be coordinates. Say that this is x. Okay, this is x-axis, and say that this is y-axis. Okay, don't be so rigid in naming it.
because this is mathematical and imaginary, okay, hypothetical I can say. So I'm not just using, okay, so let me say that this is my y-axis, okay, and let me say that this is representing the px component and this is representing the py component, okay, and we imagine that these are all independent of each other, right? Okay, its orientations are such that they are independent of each other. This is mathematical thing. And now see how many coordinates. So this is how many dimensions. It's quite interesting. We are now able to think beyond 3 dimensions. So what is the idea of this space? Okay, here the phase space should be, how many dimensions? Dimension means how many axes will be there. That's the meaning of dimensions in all these discussions. How many dimensions? Because there are x, y, px, py. So it should be what? 4-dimensional. Interesting? Okay. Now it's this is completely mathematical and abstract. Okay. So this is 4-dimensional space for a single particle with a 2-dimensional or with a 2 degrees of freedom. This is what I mean. 2 degrees of freedom. 2 dimension means 2 degrees of freedom. 4-dimensional, right? Okay. Why? Because a single point in this space. Suppose that I am taking, this is the representative point of the system. Our system representative point is this point in a coordinates in down. We point in the bracket line coordinates. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ 4-dimensional സ്പേസിലുള്ള ഈ കോർഡിനേറ്റിന് ഈ പോയിന്റിന് ഈ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് പോയിന്റ്, ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് പോയിന്റ് എത്ര കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവണം? സെർട്ടൻലി ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് വാട്ട്? 4 കോർഡിനേറ്റ്സ്. വൈ? എക്സിൽ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും എക്സിലേക്ക് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക, മാത്തമാറ്റിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് അല്ലേ? എക്സിലേക്ക് ഒരു, ഓക്കെ, ദെൻ ഇതിന് വൈക്കൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, വൈ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? വൈയിലേക്ക് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു, റൈറ്റ്? ഇമാജിൻ ചെയ്തോളൂ. ദെൻ പി എക്സിന് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. സോ മീൻസ് പി എക്സ് എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് പി എക്സിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു, ഓക്കെ, പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക. യു ഷുഡ് നോട്ട് ആസ്ക് മീ ഹൗ യു ആർ ഏബിൾ ടു, ഓക്കെ, ഡ്രോ 4 പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ്. ഓക്കെ, ദിസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ മീൻ. സോ ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട്? പി വൈ ഉണ്ടാവും. സോ ഒരു പോയിന്റിന്, ഈ സ്പേസിലെ ഒരു പോയിന്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ 4 കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ദിസ് ഇസ് വാട്ട്? 4-dimensional. Clear to you? Okay, it's 4-dimensional. So for one particle along one direction, it is 2-dimensional. For one particle along 2-dimensional, it is what? 4-dimensional. Now it's up to us. Okay, you can fly with your imagination. I'm taking the third case. One particle. We are still with one particle, and you know how how far away we are from the real picture of a system, thermodynamic system. One particle moving in space. Moving in space means, what is that? It is 3-dimensional system or 3 degrees of freedom. So phase, if it was a physical space, we need to have only x, y, z, but we are talking about a phase space. A phase space is having both coordinate as well as momentum. കോർഡിനേറ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ് മൊമെൻറ്റം കൂടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് വേണ്ടി വരും? എക്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് വൈ, യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് സെറ്റ്, then its x component of the momentum, y component of the momentum, and what? Z component of the momentum. ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ 6 വാല്യൂസ് എനിക്ക് ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. I should be able to represent all these 6 variables at a single instant of time as a single point in at space. Okay, ഒരു സ്പേസിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണ്. Okay, we let loose our imagination and we will imagine a 6-dimensional space. Interesting. We will imagine a 6-dimensional space. Mathematics lets you imagine very weird things. Okay? And we will imagine a 6-dimensional space. So now what I'm going to do is that, okay, so here I can say here the phase space. You try to label it, okay? You need not just worry about the angle between the things and all. You maybe okay, 2 more. Okay, you can add maybe 2 more. So let me say that this is 1 and this is 1. Okay, so you have to just imagine. That's all. Okay, there is no limitation to imagination, right? So you say that 1 is your p set
one is your pz, any one of these. Okay, I have no restrictions. Let me say this is pz and this one is what? Z. Okay, coordinate axis. So now it is 6-dimensional. So I can say here, so here phase space is 6-dimensional, right? 6-dimensional. So this is the real this is the realistic thing, because one particle having freedom to move in space, so the phase space should be 3-dimensional. Why 3-dimensional? Because it will have 3 position coordinates, plus what? 3 momentum coordinates, corresponding momentum coordinates. So altogether it is what? 6-dimensional. Now, okay, say our system is a 2-particle system. 2-particle system. What do you do? Moving 2-particle system, which is dynamic. In order to describe the system, say a diatomic molecule. Okay, a diatomic molecule complete describe microstate. You have to describe the microstate of a diatomic molecule completely. What do you have to do? So for the first particle, I will have, let me moving in 3-dimensional space, x1, y1, z1, then x2, y2, sorry, okay, let me say px1, momentum px1, py1, okay, say that's okay, pz1, first particle de ella endoi, okay, what is that, all coordinates are there. Then x2, y2, z2, then px2, py2, pz2, right? Ingane one instant at a particular time t, at the same time t equal to t1, there will be how many? 12 variables will be there, and all these 12 variables should be represented by a single point in the space. That's the condition. Okay, one system, phase space, one system point represent. We have to denote the entire system by a unique point. Entire system by a unique point. Entire system by a unique point in a space. We are going on increasing the dimensionality of the space. Space and the dimensionality. Okay, so that the entire system can be now denoted by what? A single point in this particular space. Okay, so 2-particle system represent phase space in the dimension coordinates momentum total idea. That's quite simple. So you need to have what? 12-dimensional phase space. You have to just imagine 12-dimensional. Now, we coordinates x, y, z statistical mechanics coordinate q q. Momentum p small letter p. Now, phase space represent qp space. QP space, QP space, where q denotes coordinate space. Q denotes the coordinate. It's a combination of 2 spaces, 2 mathematical spaces, coordinate space and momentum space. QP space. Got it? Okay. Now, yeah, general Q1, Q2, Q3, Q4 QI like QJ and PI like QJ, PJ. I j rending indices. Q1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x1 ആയിട്ട് എടുക്കാം ഈ എക്സാമ്പിളിൽ. Q2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ y1 ആണ്. Q3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ z1 ആണ്. ഇനി Q4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x2 ആണ്. രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ x കോർഡിനേറ്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഇതിനെ ജനറേറ്റ് Q എന്ന് വിളിക്കുവാണ്. ഓക്കെ, y2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Q5 എന്ന് വിളിച്ചോളൂ. z2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Q6 എന്ന് വിളിച്ചോളൂ. അപ്പോൾ Q ന് എത്ര കോർഡിനേറ്റ്സ് വന്നു? 6 എണ്ണം. അതുപോലെ Pക്ക് ഇതെന്താണ്? ഇത് P1, Py എന്ന് പറയുന്നത് Py1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P2, PZ1 എന്ന് പറയുന്നത് P3, Px2 എന്ന് പറയുന്നതിനെ P4, Py2 എന്ന് പറയുന്നതിനെ P5, PZ2 എന്ന് പറയുന്നതിനെ P6.
ഇതെന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുത്ത് വളരെ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം ഈ Px1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 പ്രാവശ്യം എഴുതണ്ടേ, അതിന് പകരം നമ്മൾ P1, P2, P3, P4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ഇത്രത്തോളം കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇനി ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റം ഡൈനാമിക്കലാകുമ്പോൾ ടൈം കടന്നു പോകുന്തോറും ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ 12 വേണമെങ്കിൽ 12 വേരിയബിൾസിലും മാറ്റം വരാം, അല്ലെങ്കിൽ 12 എന്താണ് കുറേ എണ്ണങ്ങൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാം, മറ്റു ചേർന്ന് മാറാം. എങ്ങനെ മാറിയാലും ഈ സ്പേസിൽ ഈ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പോയിന്റ് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാൻ മനസ്സിലാവും. നിങ്ങൾ സാധാരണ 3 ഡയമെൻഷൻ സ്പേസ് ഓർത്താൽ മതി. എക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്നിട്ട് വൈയും സെഡും മാറുന്നു എന്ന് കരുതുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും പോയിന്റ് മൂവ് ചെയ്യില്ലേ 3 ഡയമെൻഷൻ സ്പേസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ 2 പാർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ 12 ഡയമെൻഷണൽ ഫേസ് സ്പേസിൽ ഓക്കെ ടൈം ഇവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ T=T1, T2, T3 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്താൽ മതി, അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം മാറാം, അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറാം. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ 12 പേരെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോയിന്റ് ഈ 12 ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിൽ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി കാർവിംഗ് ഔട്ട് എ ട്രാജക്ടറി, ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്രേസിംഗ് ഔട്ട് എ ട്രാജക്ടറി. Okay, because the representative point will move with what? The passage of time. So that is about a 2 particle system. Now think of a 3 particle system. Then how many? ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി, ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് 3 ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിലാണെങ്കിൽ 6 എണ്ണം വേണം, 3 പൊസിഷനും 3 മൊമെൻറ്റോ. 2 പാർട്ടികളാണെങ്കിൽ 12 എണ്ണം വേണം, 3 പാർട്ടികളാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, 18 എണ്ണം വേണം. So can't you just generalize that for an n particle system moving in 3-dimensional space, n particle system with 3 degrees of freedom, അങ്ങനെ പറയാം അല്ലേ. n particle system, that's our generalization. n particle system, n can be anything, okay, with 3 degrees of freedom, you know, which can move in a space, that's all meaning. Okay, what will be the dimensionality of the phase space required? That will be simply what? 6n dimensional. 6n dimensional phase space. So that is our conclusion. Phase space. So this is the generality. So just remember this one, 6n dimensional phase space for particle system moving with what? 3 degrees of freedom. 2 degrees of freedom ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. Okay, you think of that in that way. So it will be 4n dimensional like that. Is it clear? So let me, before I wind up this session, it has been a bit lengthy session, but okay, for sake of continuity I had to just stretch it. See, let's go to the first slide. Now I think most of the points that I have put down here can be understood very well. See, what is phase space? Mathematically speaking, for an n part system, a phase space is a 6n dimensional hyper imaginary space. These are or mathematical space. ഈ വാക്കുകൾ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ പകരമായിട്ട്. മാത്തമാറ്റിക് ഹൈപ്പർ മീൻസ് വിച്ച് ഇസ് ബിയോണ്ട്. ഓക്കെ, ഹൈപ്പർ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഹൈപ്സ്, ഓക്കെ, വിച്ച് വി ഇമാജിൻ. So it's for an n particle system, hyperspace consisting of 3n momentum code I, P, where I 1, 2, 3n. ഇങ്ങനെ എഴുതാം. Q1, Q2, Q3, Q4 അങ്ങനെ 3. So that is a 3n momentum coordinates. Another equivalent idea, it's an mathematical space spanned by ആരാണോ ആക്സ് വരിക എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇറ്റ്സ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടേം. See, and a space spanned by x and y axis is xy plane, right? Okay, so spanned by എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണോ ആക്സ് ആയിട്ട് വരിക, സ്പാൻ ചെയ്യുക. ഇറ്റ്സ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടേം. ഹൂ ഈസ് ആക്ച്വലി റൂളിങ് ഇറ്റ്, റൂൾഡ് ബൈ എന്നൊക്കെ പറയാം. സ്പാൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂൾഡ് ബൈ, ആരാണ് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, ആരാണ് ആക്സ് ആയിട്ട് വരിക. സോ ആൻ ഇമാജിനറി അബ്സ്ട്രാക്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്പേസ് സ്പാൻഡ് ബൈ ദ, ആരൊക്കെയാണ് ആക്സ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത്, കോർഡിനേറ്റ്സ് ആൻഡ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ദ, കോർഡിനേറ്റ്സും മൊമെന്റേയും പറഞ്ഞു. പാർട്ടിക്കിൾ 1 പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ആക്സുകളുടെ എണ്ണം കൂടും. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഈച്ച് ആക്സ് മൈക്രോ by a unique point.
സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആക്സബിൾ ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ബൈ എ സിംഗിൾ യൂണിക് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ഇൻസ്റ്റന്റിൽ വീണ്ടും ആ പോയിന്റ് മാറും. എത്ര വലിയ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ള സിസ്റ്റമാണ് അത്. ദാറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് സിസ്റ്റം ഈസ് റിയൽ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. ഒരു സ്പേസിന്റെ ഡയമെൻഷനാലിറ്റി എത്രയായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറഞ്ഞോണം? 6 into n ആയിരിക്കും. About it, you can. Okay, but mathematics can ease of imagination. Okay, supercomputer. Okay, large abstract ideas. Passes കടന്നുപോക്കിനനുസരിച്ച് the representative point, the സിസ്റ്റത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കും. Okay, like a country is represented by its ambassador. The entire country is represented by the ambassador, right? അല്ലേ? അപ്പോൾ ambassador പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക? Like that particular country says എന്നാ പറയുക, right? Okay, അല്ലെങ്കിൽ whoever it is, like the prime minister says. Okay, prime minister says about our policy. അത് മറ്റുള്ള എന്ത് ചെയ്യാൻ, that particular person represents the entire country എന്ന് പറയുന്ന പോലെ representative point is a single point which represents what? The entire system. Is it clear? Okay, so a representative point traces out a trajectory in the phase space. സമയം കടന്നു പോകുന്തോറും സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പോയിന്റ് ഈ വലിയ 6n ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിലൂടെ ഒരു എന്താണ് ഇമാജിനറി പാത രചിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പോയിന്റ് ട്രേസ് വിച്ച് ഈസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എവല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, നമ്മൾ കാണാം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ പാതയും നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മൂവ്മെന്റുമായിട്ട് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്, അനുഭവിക്കുന്നത് ടൈം എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ its constant particles. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ നമ്മൾ മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കുറെ കൂടെ പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അവസ്ഥകളെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കുകയും അത് നേരിട്ട് പഠിക്കാൻ വിഷമമായതുകൊണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ടെക്നിക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്പേസിനെയാണ് ഫേസ് സ്പേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫേസ് സ്പേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടൈം ഇവല്യൂഷനെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്കാണ് ഫേസ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so I think that's more than enough. Just try to imagine this one. നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. Okay, it's quite an interesting thing, and here actually the real statistical mechanics begins with the concept of phase space. ഇവിടെ തൊട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇനി മുഴുവൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇമാജിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് തുറന്നു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. But that you will be doing mainly in your post-graduate classes, where you will be utilizing your power of imagination to the maximum. Okay, ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്താണ്, ചിലത് ശരിയാവും ചിലത് ശരിയാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇഫ് ഐ ഹാവ് 12 സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ്, maybe 9 are able to get it better, okay, and maybe some 3 are able to do it well. Usually that is what I have been seeing for the last 6 or 7 years. But of course, if you just give some time for this one, I think all will be able to imagine it. Okay, so I wish all of you try to understand the concept of phase space, which is such a beautiful mathematical concept, okay, which will help you to really digest the concepts in statistical mechanics. We will discuss about one particular example, a specific example of phase space
in the next video. See that you just see these videos in a stretch, okay, if possible. So when you are okay, completely free of mind, okay, and try to do that. Okay, thank you.